Namaste to all. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwarah, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Om Sahana Bhavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Namaste to all. Today we will revise Bhagavad Gita, the 14th Adhyayah, Chaturdashodhyayah. Meenakshi ji, would you like to start? We can't hear you yet. Ram Ram. Hello, can you hear me? Yes. Okay. Namaste ji. Namaste Ram Ram. Ram Ram. Om Shri Paramatmane Namaha. Ata Chaturdashodhyayah Gunatraya Vibhaga Yogaha. Shri Bhagavan Vacha Param Bhuya Pravakshyami Jnananam Jnanamuttamam Yajñātvā munaya sarve param siddhimito gataha idam jnanamupashritya mama sadharmyamagataha sarge pinopajayante pralayena vyatanti cha mama yonirmahad brahma Tasmin garbham dadamyaham. The garbham there is Mahapranaha. So, Tasmin garbham. Tasmin garbham dadamyaham. Again, dadhamyaham dha. Dad. Mama yonirmahad brahma. Tasmin garbham dadamyaham. Sambhava sarva bhutanam. Tato bhavati bharata. Sarvayonishu kaunteya murtayas sambhavanti yaha tasam brahma mahadyonihi aham bija pradapita sattvam rajastamaiti guna prakriti sambhavaha nibadnanti mahabaho dehe dehinamavyayam tatra sattvam nirmalatvat prakashakamanayam sukasangena badnati jnana sangena chanaga rajo ragatmakam viddhi Krishna Sangha Samudbhavam Tannibadnati Kaunteya Karma Sangena Dehinam Tamastvatjnanajam Viddhi Mohanam Sarvadehinam Pramadalasya Nidrabhihi Tannibadnati Bharata Sattvam Sukhe Sanjayati Rajah Karmani Bharata Jnanamavritya Tuttamaha Pramade Sanjayatyuta Rajastamascha Sattvam Bhavati Bharata Rajasattvam Tamaschaiva Tamasattvam Rajastata. Very good. Everything, the pronunciation pace, everything was good except the Mahapranaha. You have to watch out for the Mahapranaha pronunciation. So in this one,
Rajastamas Rajastamas Chabhibhuya Sattvam Bhavati Bharata. Okay. Bharata. Similarly, Hmm. Rajasattvam Tamaschaiva Tamasattvam Rajastatha. The last tha is Hmm. Mahapranaha. You have to watch out for that. Because when we Okay. change Mahapranaha to Alpapranaha, there are Uh-huh. sometimes the meaning completely changes. Okay. Okay. So we have to focus on the Mahapranaha pronunciation. Very good. Okay. Very well chanted. Thank you, ma'am. Yeah. Ram. Mahaparivachan. Very Vashan. Kalpakamji. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञाने यथा तथा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामसमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन 1 second. In that, try not to say aprakasho. It should be aprakasho. There is no extra if there. Okay. Aprakaso vipravrittischa. No, you have to try one more time. Okay. Aprakasho pravrittischa. So when you are saying aprakasho, prakasho is what you're saying. Okay. You have to say prakasho. Avoid that ip in between. Okay. Aprakasho pravrittischa. Very good. Pramado moha eva cha. Tamasyetani jayante. Vivruddhe kuru nandana. Yada sattve pravritte tu. Pralayayadi deha brite. Pralayam. प्रलयं याति देहभृते तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् Satvi. One more time. सात्विकं निर्मलं One more time. Can you try the full line one more time? Karmanas. कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् Correct. रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः तिष्ठन्ति मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यथा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानदीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते. Very good. Very well chanted. Thank you, Ji. Thank you. Hariva Sharanam. Rajeshwari Ji.
Namaskaram ji. Ram Ram Ram. Ram. Arjuna uvacha kailingaistrinh gunanetan atito bhavati prabho kimacharah katam chaitan stri gunanati vartate. Shri Bhagavanuvacha prakasham cha pravrittim cha mohameva cha pandava na dveshti san pravrittani na nivrittani kankshati udasina vadasinaha gunairyo na vichalyate guna vartanta ityeva yo guna vartanta ityevam yo vatishtati nengate samadukka sukhasvastah samaloštashmakančanah Very good. tulya priya priyo dhiraha tulya nindatma sanstutihi manapamanayostulyah tulyo mitra hripakshayoh sarvarambha parityagi gunatītassa uchyate mam cha yo vyabhicārena bhakti yogena sevate sagunan samatityaitan brahma bhūyāya kalpate brahmano hi pratisthāham amritasya vyayasya cha shashvatasya cha dharmasya sukasya ekantikasya cha. Very good. Iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Gunatraya Vibhaga Yogo Namaha Chaturdashodhyayaha. Om Shri Krishna Arpanamastu. Thank Very you. well chanted. Thank you. Thank you so much. Okay. We'll go into the 14th chapter meaning directly. Volunteers, we can probably do like 10 and the last. Revati ji, would you like to try the first step? Namaste, Vaniji. Namaste, Ram Ram. முதல் பத்துக்கு இல்லையா? முதல் பத்துக்கு தானே? சொல்லுங்க. 14th சாப்டர் வந்து குணத்ரய விபாக யோக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த நேம் இட் செல்ஃப் வந்து குணத்ரய 3 குணங்களை வந்து பிரிச்சு சொல்றதா நினைக்கிறேன் நானு. ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன சொல்றாரு, பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, எந்த ஒரு நாலேஜ் வந்து எல்லாத்துக்கும் உயர்வான அந்த பிரம்ம ஞானம் இருக்கோ அதை உணர்ந்த ஞானிகளை பத்தி எப்படி அவங்க பரசித்தி அடைகிறாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி நான் இப்ப உனக்கு சொல்றேன் அர்ஜுனா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாரு. இந்த ஞானிகள் வந்து எப்படிப்பட்டவங்கன்னா, எந்த ஒரு ஞானி வந்து அந்த பரபிரம்மத்தை அடையிறாங்களோ அவர்கள் வந்து எந்த காலத்திலையும் பிறப்பினாலேயோ இல்ல பிரளய காலத்திலயோ எந்த ஒரு கஷ்டங்களோ எதனால எந்த ஒரு இதுவும் அடையறது இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து திருப்பி அர்ஜுனனை கூப்பிட்டு சொல்றாரு, இந்த பிரகிருதி தான் மகத்து பிரம்மமா இருக்கு, அதுதான் வந்து என்னுடைய ஊம்பா இருக்கு, அதுல வந்து நான் இந்த எல்லா உயிரினங்களோட கருவை வந்து வைக்கிறவனா இருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு.
எப்படி வந்து ஒரு ஒரு விதையில வந்து எப்படி மண்ணு வந்து ஒரு விதையானது மண்ணுல விழுந்து அதுல இருந்து எப்படி செடி வளருதோ அதே மாதிரி இந்த பிரகிருதி தான் வந்து தாயா இருக்கு. அதுல வைக்கக்கூடிய அந்த விதையாதான் நான் வந்து தந்தையா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் இந்த பிரகிருத்திலேருந்து உருவாகக்கூடிய இந்த இது வந்து 3 குணங்களை உடையதா இருக்கு. அதுதான் இந்த உடலை வந்து இந்த ஆத்மாவை கட்டி போடுதுங்கிறாரு. அது என்னன்னா சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் அப்படிங்கிற 3 குணங்களால கட்டி போடுது அப்படிங்கிறாரு. இப்ப என்ன பண்றாரு, ஒவ்வொருத்தையும் எப்படி எப்படி ரஜஸ்னா என்ன, தமஸ்னா என்ன, சத்துவம்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சத்துவம்னா எப்படி ஒரு கண்ணாடியில வந்து ஒரு நம்மளோட பிம்பம், தூய்மையான கண்ணாடியில எப்படி நம்மளோட பிம்பம் வந்து எந்தவித இதுவும் இல்லாத நிர்மலமா எப்படி பிரதிபலிக்கிறதோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஞானத்தை கொண்டதுதான் இந்த சத்துவம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப வந்து இந்த இந்த ஞானத்தை அடையவர்களுக்கு வந்து ஆத்ம சந்தோஷத்தை தருது அந்த சத்துவ குணம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து ரஜோகுணத்துல வந்து எப்படி இருக்குன்னா அந்த விருப்பு வெறுப்பு, ஆசைகள், அட்டாச்மெண்ட், அதனால நமக்கு திருப்பி நமக்கு அதுதான் நம்மளை கட்டி போட்டது. அதனால என்ன பண்றோம், திருப்பி நம்ம கர்மங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டே இருக்கும். அதனால நமக்கு வந்து அந்த ஆத்ம சந்தோஷம்னு பெருசா கிடைக்கிறது இல்லை. ஆனா நம்ம அந்த கர்மத்திலேயே நம்ம சுத்தி வந்துருக்கு, அதுதான் கட்டி போடுது இந்த ரஜோகுணம் அப்படிங்கிறாரு. தமோ குணம் வந்து அஜ்ஞானத்திலேருந்து வருது. அந்த அஜ்ஞானத்தினால நமக்கு என்னென்ன வருதுன்னா நெக்லிஜென்ஸ், அப்புறம் சோம்பல், தூக்கம், இந்த மாதிரி ரொம்ப தேவையில்லாத வீணான செயல்கள்ல வந்து இல்லதான் நம்ம அந்த தமோ குணம் வந்து நம்மளை கொண்டு போகுது அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப சத்துவ குணத்தினால நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா நம்ம இன்டெலெக்சுவலி தான் நம்ம உயர்ந்த உன்னத நிலைக்கு நம்ம போகிறோம் சத்துவ குணம் இருக்கிறதுனால. ரஜோ குணங்கள் வந்து காரியத்திலேயே நம்மளை கொண்டு திருப்பி ஈடுபடுத்தி திருப்பி அதுக்குள்ளேயே நம்ம இருக்கோம். அடுத்து தமோ குணம் என்ன பண்ணுது, திருப்பி அந்த நெக்லிஜென்ஸ், அந்த வேண்டாத செயல்கள் இதுக்குள்ளேயே தான் இருக்கு அப்படிங்கிறாரு. அப்போ வந்து 10வதுல வந்து சத்துவ குணமானது ரஜஸ், தமசு இதுக்கெல்லாம் ப்ரிடாமினண்டா இருக்கு. ரஜோ குணம் வந்து சத்துவ குணத்துக்கும் தமோ குணத்துக்கும் ப்ரிடாமினண்டா இருக்கு. தமோ குணம் சத்துவத்துக்கும் ரஜஸுக்கும் அது ஒண்ணுத்துல இருந்து ஒண்ணு வந்து ப்ரிடாமினண்டா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. So he's basically indicating that இது வந்து தனித்தனியா இல்ல, these don't exist by themselves, all three are there. ஆனா ரெண்டு வந்து டாமினண்டா இருக்கு, ஒண்ணு வந்து ப்ரிடாமினண்டா இருக்கு. அது ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு, நான் ஃபீல் பண்றேன். இது போக அப்படியே அந்த 28 முடியும் போது அது அவர் சொல்ல வர்றதே வித்தியாசமா போகிறது அது அப்படின்னு நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்றேன். Right, very nice, very nicely summarized. Thank you so much. Thank you Vamsi. Thank you. Ram. Who can continue? Ram aunty. Ram. So Sloka 11. So ஆரம்பிக்கிறதே சர்வ துவாரேஷுன்ற ஆரம்பிக்கிறது. So இது வந்து லிட்டரலா எவ்ரி சென்ஸ் ஆர்கன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா எவ்ரி காம்போனன்ட் ஆஃப் திஸ் தேஹா. அதுல வந்து we can see light. So இந்த light வந்து it signifies knowledge, ஆத்ம வித்யா, பிரம்ம வித்யா. And இது வந்து it is the manifestation of சாத்விக குணம். And then ஸ்லோகா 12 வந்து he says லோப, அதாவது greed. So வந்து இந்த ரஜோ குணத்துல வந்து there is by nature there's a lot of undertaking of actions, karma, attachment to karma is there. So when the mind adnala romba restless aayidum because he uses the word spriha, which means longing. So when the edavadhu pannano அப்படின்ற அந்த longing irko, you have expectations. So in these so due to this rajoguna is born. In rajoguna karma, attachment to karma, actions and longing is born. Adukapra Sloka 13, 14, 15 la வந்து he explains the importance of being aware of these three gunas. So in the Sloka 13 la வந்து he explains the qualities experienced by tamoguna, in tamoguna. That is, darkness is experienced. Adukapram there's ajnanam, inertness, alasyam, adukapram there's not paying attention, apram delusion is born, and tamoguna becomes predominant when these are there. Sloka 14 la வந்து he says that sattva guna வந்து predominant இருக்கும்போது
or if we are predominantly sattvic, and that during the time of shedding the body or moksha, and the natla vandu he gains the he's always in the path of dharma marga, and then he has a lot of clarity. One experiences a lot of clarity if he's in sattva guna, and then what he gains is he attains the highest kind of world, which is the world of pure amalan, that is pure. So depending on the journey, it could be swarga, moksha markalam, lana in the next janma it could be a person who would go into a life surrounded with purer people. So this is what you get when you are, this is what happens when the sattva guna is predominant. Sloka 15 la vandu the same, if it's a person with rajoguna while meeting death, since it vandu rajoguna na, it is karma attached to actions, so the person goes into the world of attachment or association with actions with passion. So at the same time, a person with tamoguna at the time of death, he goes into the world of ignorance, or he's born in the womb of ignorance. Loka 16 la vandu so ella qualities ku or effect irukku, so adu vandu explain pandraru. So the fruit of action is good when it is sattvic, adu vandu romba pure, as mentioned before, amalan, it is very pure. And then actions, thoughts ellame pure ah irukum, and the person follows path of dharma. Rajoguna oda result enna dukham, the pain. Yena anytime there is rajoguna, adu vandu attachment la result agum. So attachment irundale or expectation irukum, and if the expectations are not met, it results in pain. Adnala dukham abdin solraru. Result of tamoguna is darkness, ignorance, and ajnanam. Sloka 17 la vandu ar solraru, so what is born out of these gunas abdin solraru. So from sattva guna, jnanam is born, and this jnanam, as mentioned before, is the knowledge that we have, atma vidya and brahma vidya. Aprom vandu rajogunathilende greed happens. So we are always attached to actions, there's always wanting to do more, spriha, there's longing to Very things. good. So and the difference between rajoguna and sattva guna is that நம்ம ஏதாவது ஒரு action பண்ணமோச்ச we don't expect its result, so that's when we are sattvic. But rajogunathla vandu there's always longing, so intent is there, but terms of expectation la vandu there is a difference in between the both. So tamogunathla vandu there's ignorance, negligence, and delusion arises. Sloka 18 la vandu so he now arranges the gunas into levels in the vertical direction. So sattvic people of sattva guna go higher, rajoguna stay in the middle, and they have this, so they have jnanam to a certain extent, which is the but it is the attachment that hinders their growth. So they stay in the middle between tamoguna and sattva guna, and then tamoguna is the lowest. So the arrangement from lowest to highest is tamo, rajoguna, and then sattva guna. Sloka 19 la vandu so in terms of mukti idella eppadi sethu, how do we explain it in terms of mukti abdine. So the person who perceives the gunas, he should understand that the Brahman is above all these gunas. Since Bhagavan vandu attributeless, and he doesn't, avarku இந்த குணம்லாம் கிடையாதுனால அவர் வந்து அவரே அட்ரஸ் பண்ணிக்கிறாரு. So this is my state, I don't have these gunas, and these are all I am above all these gunas abdin solra, he addresses himself. And யார் வந்து இத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றாலோ, that these the Brahman is above all these gunas ன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றாலோ, he reaches Bhagavan. So Slokam 20 la vandu he gives the benefit, இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுனால என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு. So அதனால அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு, ஜன்ம மிருத்யு, cycle of birth and death, jara vyadhi, old age and health constraints, pain from attachment, idella irundhu the person vandu liberate ஆறாரு. So he gains moksha and immortality. Adnalda he uses the word amritam ashnute, that he gains immortality. And yaar idu gain pandra abin kekumocha, having understood the sattvic, rajasic, and tamasic gunas. So namakete we have all the three gunas, as mentioned before, we have all the three gunas. It is we use our free will to decide which guna is predominant, out of which the body evolved. So யார் வந்து அந்த free will maximum extent யூஸ் பண்றாலோ, he will technically be a sattvic person.
and that person is the one who attains Brahma Vidya. So this is the point that is important to remember, that you should use your free will to the maximum extent that it will become Sattvic Gunam, and by that you will attain Brahma Vidya, with which you will attain moksha. Again, explain Pandare. And also, so he explains the relation between Atma, body, and the three gunas. So Shariram is perishable, and the pain experience, we will not identify with that particular state. So the one who is liberated, the Jivan Mukta, is the one who experiences the Brahmanyanam, and the Brahmanyani is beyond all the three gunas. Abhin explained Pandra. Very good. The way you have explained, like somebody who does not have any prior knowledge of Bhagavad Gita, if they hear it the first time, they will understand it very beautifully. All thanks to you, Auntie. Ungloda meanings now. That arranging, he's arranged it in vertical order. So as you say, we were able to like kind of like picturize what you were saying. Oh, thank you, Auntie. Ram Ram Kanna. Ram Ram, Auntie. Periva Sharanam. Periva Sharanam. Last set. I know the flow is so beautiful when she says. Last 7. To can open to it, just a minute. Take it. Sloka 21. Arjuna raised 3 questions. What are the signature mark that is characteristic of those who have gone beyond the 3 gunas? Second question is, how do they conduct or act? Third question is, how does he achieve the status of going beyond the 3 gunas? Sloka 22nd, the answer is coming. The Supreme Divine said, the persons who are transcendental, that is kadanda poradhu, the persons who are transcendental to the 3 gunas neither hate illumination, that is wisdom, which is born out of sattva guna, nor activity, which is born out of rajas, nor even delusion, that is moham, which is born out of tamas. When these are abundantly present, that is when all the gunas, 3 gunas are abundantly present, nor do they long for them when they are absent. They remain neutral, that is samatva bhagam is prevailing here. They remain neutral to the 3 gunas and are not disturbed by them. He knows that it is only the gunas that act and stay established in the Atma without wavering. Analogy is that when the wind blows, the trees, plants, creeper on the mountain, they are moving, whereas the mountain does not move. The idea is one should not attach to gunas, and the ultimate goal is Brahma Vidya. Then next question, how do they conduct? Sloka 24 and 25. Those who are able, those who are alike in happiness, that is samatva bhavam, in happiness and distress, who are established in the Atma, who look upon sand, stone, and a piece of gold of equal value, and who remain same amidst pleasant and unpleasant events, who remain the same in honor and dishonor, he is giving examples of various characters here, who treat both friend and foe alike, who have abandoned all enterprises, that is தனக்குன்னு ஒரு தொழில் செய்யாம கம்யூனிட்டிக்கா சேருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தனக்குன்னு தொழில் செய்யாதவன், சர்வ ஆரம்ப பரித்யாகி, they are said to have risen above the 3 gunas.
He has been called as Gunatitan. Sloka 26. This answers the third question. How does he achieve the status of going beyond the three gunas? The answer is those who serve with unalloyed devotion, that is a pure bhakti. Nothing is mixed. Those who serve with unalloyed devotion rise above the three gunas and come to the level of Brahman. That is Brahma ஆவதற்கு தகுதியுடையவன் ஆகிறான். Right. Sloka 27. Why bhakti is so important? Bhagavan says, I am the basis, அதாவது இருப்பிடம். I am the basis of formless Brahman, the immortal, imperishable, of eternal dharma and unending divine bliss. That is Opatra Sugam. இந்த இடத்துல வந்து இந்த 4 யோகங்களும் சமரசம் அடைகின்றன. அது பக்தி யோகம், ஞான யோகம், கர்ம யோகம் and raja yogam. These all the gunas, that is you can't ignore one of the gunas. One has to do all the gunas: bhakti, right, jnana, karma and raja yoga. Right. But pure bhakti is important. That is pure bhakti. Pure bhakti is most important. Right. But one should not ignore the other yoga also. Right. You should give equal importance, and you have to handle it all the 4 yogas together. You cannot ignore or you cannot sidetrack any of the yogas, of the right, 4 yogas. Right. This is what he concludes very with this one. Very nice. Finally, he says Samatva Guna and Mami edo solranga. கேக்குறது. We should go with Samatva Guna and எல்லாமே ஈஸ்வரார்ப்பண புத்தியோட you must accept whatever he gives you. Then you can reach the final bliss. Right. And not be attached to the guna. Anything. Not be attached to the guna itself. See beyond the guna. And then Yes. one last thing that he says, and whatever you do it with bhakti. Right. And whatever he gives, accept it with Ishwararpana buddhi. Prasada buddhi. Correct. Very nice. Thank you, Mama. No. Ram Ram. Parivasaranam. Parivasaranam. இது உங்களால இந்த வாரம் ஒரு நாளா உட்கார்ந்து படிக்கிறோம். இன்னும் டீப்பா போகணும்னு ஆசை. இது first round we are doing this. Let's see what we can do further in this. I am trying my best to understand. Right. This one by reading number of times. மாமி சான்ஸ்கிரிட் தெரியனால படிக்க மாட்டேங்கிறா. தெரியாதனால நான் படிக்கிறேன். Sometimes it's good to not know. Yeah. Try to understand better and better. Right. Like for example, நான் ஸ்லோகம் பாராயணம் பண்ணும்போது மனப்பாடம் பண்ணிருந்தோம்னா வாய் மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கோம், மனசு எங்கேயோ இருக்கும். மனப்பாடம் பண்ணலைன்னா நம்ம will be forced to pay attention and look at the book and say. So the focus will be on when we commitment. ஆமா. இல்ல but I accept it. He does it because of I get இன்னைக்கு பாருங்க கிளாஸ்க்கு என்னன்னா மத்தியான கார்த்தால ஒருத்தர ஃபுல்லா he has read. Right. This is now for example I am telling one thing. See this number 1 padached Sanskrit la இருந்து பிரிச்சு படிச்சா you will understand better. Right. Okay. அதே மாதிரி தமிழ்ல நான் now I am going through திருவாச்சகம். Same சித்பவானந்தர். திருவாச்சகம் most of the தமிழ் இது எல்லாம் சேர்த்து தான் இருக்கும். Right. There also it requires padachayadu. Right. If you break it and if you recite with the padachayadu, you can read correctly and also with you yourself can understand the meaning. That is the beauty of the padachayadu. Right. That's what I understand not only in Sanskrit and also in Tamil, especially Thiruvachakam and there are so many things Devarams are there. அது கொஞ்சம் இந்த காவியம் type words are little bit Tamiloda, what are those words called? Correct. Even for understanding the Tamil also, you have to see the meaning in beauty of somewhere. That's what I find. But it is really good. அதாவது இந்த கற்றவாளுக்கு மட்டுமே தெரியற பதங்களுக்கு ஒரு பேர் உண்டு. In the process, we are learning many things and many meanings. That's what I experienced that one. So thanks to you. I am going deeper and deeper
because of your this thing. உங்களோட guidance. குரு கிருபா அவர்தான் எல்லாம் நடக்கிறது. குரு கிருபா. ஆமா. Thank you. Thank you so much. Ram Ram. Ram. Anybody else who wants to add? Anybody else who wants to add something? Raji or Saraswati ji or Usha ji dropped off, I think. Usually she adds. Asha ji. Okay. Right. So the takeaway from this chapter is how the three gunas are classified, the classification of the gunas, the key characteristics of each of the guna, and the result of carrying a particular guna, understanding that these are not compartmentalized. These all exist within the same patram. What is predominant is what we need to watch out for, and realizing that we also need to go beyond the gunas, not be attached to the gunas themselves. And at the end of the day, if we need to transcend all of these, we need to surrender and we need to show complete devotion to Bhagavan. So these are the key takeaways. Okay, this was a very nice chapter. Very, very nice chapter. Okay. Next week with Guru Kripa, we will start chapter 15. Okay. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Hari Om Tat Sat Parivasharanam. Ram Ram.